Hi, this Christmas, all I wish for is money, health, and success. What else do I want? Lots of things. Love. But I will settle for Ayun and May telling each other the truth. Hi, I'm Topher, and all I want for Christmas is just love and respect and world peace. But I'll settle for 8.5. Is that the sequel to 23.5? Credit score. Oh, a credit score. Credit score, of course. Get your minds out of the gutter, but of course, I mean, how you doing? Is that circumference? Is it going to be 800? Circumference or? Hi, I'm DC, and the only thing I want for Christmas is an end to oppressive systems, especially along the lines of race, gender, capitalism, social class, and also an end to anti-intellectualism. But if I can't get any of that, I just want to be left alone for Christmas. That's easy. Okay, welcome to Femmes React, the channel. We are here with Topher Reacts in your decadent attire. Okay, Thank you! It doesn't have pockets. I'm very sad. We're here to jingle bells. Okay, yes. Wait, what is that? Your actual sweater? My sweater. Oh my god. Yeah, jingles. Yeah. And it lights up. We're here to watch episode 10 of Pluto. Last episode, Boom woke up from her coma. She was like, hey sis, my girlfriend May, who now I have amnesia about, is the lawyer who represented Batman, etc., etc. And then we had a bit of a breakdown when Eun was like, oh no, I told my friend to go blind the lawyer who's now my girlfriend. I don't know. We'll see what happens this episode, when or not, if things come to a head. Topher, please help. Well, things I've been saying for a couple episodes now. I would love it if anybody under the sun would tell the truth. Well, I mean, she did get some truth last episode. It seemed by accident. It seemed like she just kind of stumbled into a room and Ben just up and told her the truth a little bit. I mean, her twin did tell her, yeah, you know, May, my girlfriend, she represented Batman, and then, but like, she had to put a lot of pieces together. So I would love if we could make the puzzle just a little bit easier for her and just tell her things. There's so many people in the know. Just tell her things. It'll make life easy. Also, May's cousin likes Ploy, and lesbian three-way love triangle, not relationship at all. I don't know. Oh my god. I can always shimmy. Lovely. That's all you have to ask. I'll never stop. Where are my tassels? Hold on. DT, what did you think of last episode? It's a lot. It's like, they're just doing a lot right now. And I feel like they're like doing a lot, and it's all over the place. And I hope they're going to tie it up by the episode 12, because it's just like, usually by this time I'm like a side couple, and I'm like, okay, they're doing this and this, like side situationship, or like, it's like I've never seen a throuple situationship type thing, and I'm just like, okay. And at this point right now, I don't want to say I've given up. It's just that I'm just waiting for things to happen and seeing how this is going to go, because at this point, whatever I've wanted is not going to happen. So I'm just along for the ride. Now that Boom is up, it's also very interesting that she doesn't remember her husband. like, is there I mean, maybe it's just like, okay, that's like short midterm memory or whatever, but is there a purpose why she like really forgot him? Like, he wasn't even like you did it like on purpose? Or maybe it's going to be like with May, and all of a sudden she's going to like, she remembers him, but she's pretending that she doesn't remember him so she can go back to May. Because honestly, he's not like alive or anything like that to make her remember. So we haven't seen the body.
we have not seen a body. Yeah, so I'm just along for the ride at this point. I can't remember if they explained it, but I thought it was like her brain is erasing anything traumatic, so she doesn't have to. Okay, see, this is the thing. That's supposedly a long relationship. Like you can, okay, so if you're something traumatic, so like the accident and things up to the accident, how you get to the accident and all this other kind of stuff, even the wedding day. But an actual person, like accordingly, they had like a long relationship. So that's like a year or two. I don't know how long you wait till you get married. I don't know, like 2-3 weeks. I don't know that she can't remember. No. I mean, as someone who's not seen the last like 2 or 3 episodes of Jacko Frost and have only seen the first couple, it can happen. You can watch people from your memories. So if you were to bring up Jacko Frost, which I've seen twice. Okay, I'll revisit this when I watch the last 2 episodes because I have thoughts and theories. But you have to. Okay, because I'm about to. Finish it on Tuesday during the DC subathon on twitch.tv/Uncle Toff 704. Come join me. Coming up and see me sometime. Well, yes. None of us are neuroscientists, but Jacko Frost and this show will be good pieces of evidence of what actually happens. มึงรู้ว่ากูเป็นคนทำให้เขาตาบอดแต่มึงยังปล่อยให้กูรักเขาเนี่ยนะ But Crystal was on her hitter. เห็นกลุ่มเด็กแว้นครับแว้นกันเต็มถนนเลยแล้วมีรถสีขาวขับมาชนแล้วเขาหนีไปเลยแต่น่าจะเจ็บสาหัสครับอาจจะตาย Grandma knew about Batman too. Oh, imagine that's how you find out. ยายเป็นไงบ้างอะพี่จะทำให้ยายเสียใจไปถึงไหนวะ I don't know anything. ต้องรอให้ยายเป็นอะไรก่อนเหรอพี่ถึงจะเลิกบ้าอะ So was she in the accident, or did Grandma just assume? ดีแล้วมึง No, only Ben got hit. แล้วไอ้เบนอะ Okay, this is that accident. I see where we are. โคม่าอาการหนักหมอพูดเหมือนจะให้ทำใจว่ะแม่มันร้องไห้หนักมากพ่อไอ้เชี่ยนั่นคนเดียวอย่าให้กูเจอนะกูเอาแม่งแน่ มึงเอากูเอาด้วยพวกมึงนี่พวกน้องมันทำอะไรกันอยู่วะ Big thighs. ออย Out of that statue. พี่ต้องการเงินเท่าไหร่เขารู้นะว่าพี่ต้องหาเงินไปจ่ายค่าเทอมมหาลัยที่ดรอปไว้ไหนจะต้องผ่อนมอไซค์ไหนจะต้องแบ่งให้ยายอีกอะที่ทำอยู่เนี่ยคือกำลังพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ใช่ไหมแต่อย่าเปลี่ยนแปลงแบบบื้อๆได้ไหมอะรับงานมั่วกลับดึกตัวเหม็นเหล้ายายเขาเป็นห่วงนะรู้ไหมเนี่ยก็เขาไม่ได้มีทางเลือกแบบแกปะเขาก็พยายามหาทางออกให้พี่อยู่นี่ไงเขาจะให้เงินพี่เองกลับไปเรียนให้จบไม่ต้องรับงานที่เสี่ยงไม่ต้องรับงานที่เมาไม่ต้องทำให้ยายเป็นห่วงอะไว้พี่เรียนจบพี่ค่อยหาเงินมาคืนก็ได้แต่เขาไม่แต่ถ้าพี่ไม่ตกลงนะ
เขาจะฟ้องยายทุกอย่างรวมถึงเรื่องที่พี่ไปทำงาน PR ร้านเหล้านี่ด้วย Harry โอเคตามนั้นนะพี่รีบกลับบ้านได้แหละยายเขารออยู่แล้วแกอะเขาจะไปเดทเขาขอยายแล้ว Is that why she married Paul? Leave For his money? ฮัลโหลค่ะอุ้มรออยู่ตรงโรถที่แชร์ไปเลย Does she get any money from his death? She doesn't remember him. But the money's gonna be in her account. Ron, Oh wait, it's May. I just said it was May. งาน อ้าว ใส่ก็รอได้ I thought it was Paul. No, Paul is gone. We don't care about him no more. Paul's episode 1 thing. He was a phase. I was like, it's May. Oh wait, it's May. That's what I said. Are you in bed in a jean dress? แม่บ้านบอกว่าแกไม่ค่อยกินอะไรเลยอะ ไม่อยากกิน เดี๋ยวก็ไม่สวยหรอก อย่ามากวนได้ไหม ถ้าจะซึมเป็นซ่วมอย่างเงี้ยก็ทำอะไรสักอย่างป่ะบอกให้โทรไปหาไอ้อุ่นก็ไม่โทรให้ไปหาก็ไม่ไป ฉันทำเท่าที่ฉันทำได้แล้ว ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับไอ Huh? แล้วถ้าเขาเทแกก็จะยอมเหรอ What does she mean she did ไม่ยอมได้ everything? หรอ I don't know. Did I miss something? Did he tell her the truth at one point? I don't remember that happening. เมย์อุ้มเมย์นึกว่าอุ้มจะหายไปแล้ว เราก็อยู่นี่แล้วไง มึงเหลือแค่ทางเดียวแล้วนะเว้ย พูดความจริงกับอุ้มและเมย์เถอะ ถึงยังไงก็ต้องมีคนเจ็บ แต่อย่างน้อยนะเว้ยมึง ความจริงมันจะทำให้2 คนนั้นเข้าใจมึง เรามีเรื่องอยากจะคุยกับเมย์ด้วยอะเมย์ก็มีเรื่องอยากจะคุยกับอุ้มเหมือนกัน Oh, is Santa gonna deliver my present? Oh. When I can expect my 8.5. คุยกัน Wishes ตามส do บาย come true, I think. The 8.5 are the friends we made along the way. I'd rather the credits more, but เรามีของจะมาให้เมย์ด้วยนะ A GMMTV lunchbox? What is it? Cute little bento box. that should be in the store. เหมือนจะรู้ละ
จมูกดีกว่าแมวนั่นเนี่ย Are cats good at smelling? I didn't know. Okay. I was wondering. I would have gone for warthog, but I guess they don't make that sound. I don't. Calling her a warthog is not really. At least she's cute like a cat. You're cute like a truffle snickering pig. It's not really. I think it's romantic. Pigs are cute. เมย์ทำให้กินแล้วก็ And ไป they หรอ not, yeah, truffles are useful. Money. ใช่ You're like babe. ตอนนี้มันก็กลายเป็นของโปรดเราไปแล้ว Yeah, it'll do. แล้วก็จะเป็นตลอดไป So we're gonna talk about what we came here to talk about? Yeah. No, you stop that, Edison. Got We two more got- episodes of miscommunication. 2 more พี่ episodes. อุ้มอยากคุยกับเมย์อยากคุยเรื่องอะไรหรอ ก็เรื่องของโปรด Come นี่แหละ back to door. แต่เมย์ว่าเรามีเรื่องอื่นที่ต้องคุยกันนะ ไม่มีเรื่องอะไรจะต้องคุยแล้ว Hmm. แต่ พรุ่งนี้จะดีเองนะเมย์ Ah, เราจะทำ Why wait until tomorrow? It's already here. เชื่อเรานะ Okay, we'll trust you for now. do things today because tomorrow never gets here because by the time tomorrow gets here, it's today. ถ้าอุ้มอยากให้เมย์เชื่อ เมย์ก็จะเชื่อ งั้นเริ่มจากเชื่อฟังเราก่อนเลย Nope. เราจะป้อนอ่าม อืมอร่อยกว่าเมย์ทำอีกนะเนี่ย The meowing is cuter than the oinking. Okay. I don't know. I've liked many a pig sound I've heard from a man in the time, so. Did some random cat play not happen in 23.5 as well? Or am I missing something? Yeah. I feel like there was just a random cat Ah. that we heard in the background of the episode. ต่อ The same cat. Then it went over to Only Boo. It was an Only Boo. That cat was all over the GMMTV. Paid actor. อร่อยไหม Not as good as the truth, but yeah, it's good. สัญญาแล้วนะ ว่าจะไม่แอบมองอ่ะ สัญญา เมย์ หลับตาอยู่หรือเปล่า หลับตาอยู่ แต่ว่าจริงๆ แล้วเมย์ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะ ไม่มีอะไรหยุดคนข้างรักได้หรอก ไม่เคยได้ยินเหรอ ใครบอก เมย์เอง เพราะฉะนั้น เมย์ต้องมาห้ามเมย์ ลืมตาได้ยัง Like, hold on, let me readjust my gaze so I look blind again. All right, yeah, go ahead, open. เซอร์ไพรส์ นี่แหละ Ooh, always wanted a ของ box. ที่เหมาะกับคนเป็นแฟนกัน Oh, Is this... แฟน เปิดดูเลยสิคะ oh,
Oh, slippers! That is so cute! Those belong in the GMMTV shop. I was gonna make some sort of sex toy joke, but that wouldn't go in the GMMTV shop. เมย์เลือกเองเลยนะ I mean, they could. I just don't know if the shop's ready for that. To enter in your birthday for the secret shop. แต่เมย์เลือกเองเหรอ OnlyFans season 2, they're selling, or OnlyFriends. OnlyFriends. Sorry, OnlyFriends season 2. They're selling poppers at the GMMTV shop. ใช่ Jalapeno poppers, of course. Yummy! Okay. ก็รู้ว่าเป็นรูปดาวเลยเอามาให้ Oh my god, that looks so comfy though. เมย์อยากให้ดาวดวงนี้ Oh my god. โคจรอยู่ใกล้ๆเมย์น่ารักมาก ขอบคุณนะ Oh, where's the microphone? The slippers and the box. And like the box is a good box. ต้องมีรางวัลแล้วปะ Why is the microphone in the garbage can across the room? Wait. ใส่คู่กันไปตลอดเลยได้ไหม You have something on your mind. What? I said, it sounds like you have something on your mind. อีกรูป It looks like something. โอเค เมื่อย มาเดี๋ยวเรานวดให้ ทะลึ่ง No, y'all do not have your slippers on the คิดอะไร bed. เนี่ยแค่จะนวดขาเอง ก็คิดทะลึ่งไง จับได้เลยไอ้ทะลึ่ง I have a twin sister. I'm the reason you're blind. นี่ I know, and I'm not. พรุ่งนี้เมย์ก็จะมีความสุขแบบนี้ใช่ไหม Maybe. You might be dead. I don't know. I don't know what tomorrow has in store. Say, never do today what you could put off till tomorrow. Wait, no. พรุ่งนี้หรือว่าจะวันไหน Oh, we're already putting it off from tomorrow. ๆเราก็อยากให้เมย์มีความสุขในทุกๆวันนะ แต่ความสุข I'd be happy if you tell me today. คือการที่เราอยู่แบบนี้ตลอดไปนะ เราก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกัน เชื่อว่าทุกเรื่องราวเป็นเพราะฟ้าลิขิตเหมือนชะตาชีวิตเราทั้งสองถูกเขียนมากระทั่งการเวลาก็ยังคอยพัดพาให้เราต้องจากกันกลัวในบางคราพายุโหม Wait, is she gonna อยากขอช่วยย้ำจำนนให้กับรักของเรา replace her with Boom? I'm confused.
We just have to wait and see. Who knows? Maybe she's gonna smother her in her sleep. I don't know. I don't want that, but who knows? You're having very dark thoughts this episode, Topher. I'm just open to whatever this series brings me at this point. I'm just open to all possibilities. Grandma's still alive. Grandma is still alive, and I was gonna say I've wished no harm on her, but that's a lie. Those early episodes were rough. I was ready to push her in front of the car myself, but I'm fine with it now.ดีใจด้วยนะ เดี๋ยวแกจะได้เห็นหน้าแฟนชัดๆละ เห็นแล้ว แต่ไม่ใช่ เมย์ดีใจไหม ได้เห็นหน้าอุ้มแบบชัดๆแล้ว You just thought she could swap What her the hell out, are you? and she wouldn't notice. I is treating May's girlfriend like a goldfish. Like This ain't the Parent Trap. like my mom treated my goldfish when I went away to summer camp and I came back. It's like why is this one smaller and spotted? It went through a growth spurt, baby. But it's smaller. If it's growth supposed to be bigger, it missed you. So If Kosol told her to tell the truth, ยายเข้าไปนะ she is not taking his advice. แก่แล้วมันหลับยากหรือไง ให้อ่านแล้วต้องผีให้ฟังไหมล่ะ ยายเป็นยายแกนะ เลี้ยงแกมาตั้งแต่เกิด ทำไมจะไม่รู้ว่าแกรู้สึกยังไง I mean, I know you know everything at this moment, so please tell me, Grandma. ยายขอโทษ ที่ขอให้แกไม่บอกเรื่องแกกับน้องเมย์ให้น้องมันฟัง น้องมันต้องการหนูเมย์มากจริงๆ เอาไว้น้องมันจำทุกอย่างได้เมื่อไหร่แล้วก็ยายจะช่วยพูดเรื่องแกกับหนูเมย์ให้เองนะ How long that gonna be, Grandma? ให้กลับไปหาเมย์ไม่ได้ Y'all acting like it's gonna happen next week. we got 2 episodes left. It could be next week. I mean, it will be next week, but like, Hello มึงว่าไงไอโกกูต้องรีบไปสอบแล้ว มึง แม่เบนเสียแล้วนะ แม่มันฆ่าตัวตาย เอาเงินประกันให้เอเบนรักษาตัว กูอยากรู้อะไอ้ทนายความคนนั้นมันเป็นใครวะ กูอยากเอาคืนให้แม่ให้เบน That doesn't mean what? could we also try getting payback on Batman himself? ถ้าไอไม่อยากรู้ I ว่า guess ทนายเป็นใคร the attorney. But ถ้าไอไม่พยายามเอาคืนให้เบนกับแม่ไอโกก็คงไม่ทำแบบนั้นนะ How did your feelings force Cole to do that? I เขา don't. ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนี่นาลูก ใช่ไม่ใช่ไอ It's not like she told him to and handed him a wooden stick. ไอช่วยไอโกทำร้ายแม่ยาย Oh, did she literally put How the did nails you help? on the road, or what? How did she? จะเข้ามาใช่ไหมครับ โอเค เดี๋ยวผมเช็คของแป๊บหนึ่ง She was like, break a leg. โอเค ต้องมาเลยครับ ไอ้โก ไอ้โก มึงจะไปไหนวะ ลูกค้าเขานัดอยู่เนี่ย ให้มันไปเถอะเฮีย เดี๋ยววันนี้ฉันเฝ้าร้านแทนเอง
อะไรของเองไอ้ I mean, I จะมีเราต้องไปทำอ่ะ wouldn't call this you helping him attack her. เอ้า You covered his shift at work. เดี๋ยว Yeah. ไปก่อนแล้วกัน I mean, I guess, but he was already gone. คนอย่างพวกแม่งต้องโดนซะบ้าง That's fine to think that in that context. It's not like you directly did. I mean, you covered a shift at work. I feel like you were taking your responsibility a little too. Like if one of your coworkers goes rob the bank and you cover their shift so they can rob the bank, Yeah. you're not in court with them. Yeah, they didn't give you no money. I'm not accessories. I guess tangentially she feels. I understand what she's feeling. For me, there are mental gymnastics that I am not making as a person to feel guilty. I see where she thinks that she gave him the idea and that she covered his shift and stuff like that. But I think she's being too hard on herself. Same. I think she's like taking the world of the world, but also that character usually takes the weight of the world and blames herself for everything. And she's not blind. But guess who's still dead? Oh. Ben's mom. Like what? What? Sorry, fuck. That maid hasn't been cleaning the chandelier? What have I been paying her for? Who painted my room this ugly shade of? Just kidding. It's a lovely shade of blue. Wallpaper's a little busy for my taste, but it's lovely. Woke up and look over and still nobody laying beside me. You're not wearing our slippers. What the hell are you doing here? เมย์อุ้มคิดถึงเมย์จังเลยอ่ะ I really thought she could just swap out. Without an explanation. Like, who are you? Nasty little. ผลของคุณเมย์เป็นปกติทุกอย่างแล้วนะคะ ดีใจด้วยนะ เดี๋ยวแกจะได้เห็นหน้าแฟนชัดๆละ เห็นนะ She just. แต่ไม่ใช่ไออุ่น The doctor needs to hear this because. Oh. แต่เป็นอบอุ้ม เมย์ดีใจไหม ได้เห็นหน้าอุ้มแบบชัดๆแล้ว ดีใจสิ แล้วนอกจากอุ้ม เมย์อยากเห็นอะไรอีก Your twin อุ้ม sister. จะพาเมย์ไปทุกที่เลยนะ Your twin sister's house. Your grandma. Yes, I'm so worried about her. เมย์อยากกินของโปรดของเราสองคนน่ะ ของโปรดของเราสองคน นี่อย่าบอกนะว่าอุ้มลืมแล้วอ่ะ Hello, I just I woke was up in a from a coma. coma. ลืมก็บ้าแล้ว I forgot a lot of things. ไข่เจียว I forgot I was married. ราคาไง Got a whole ass person. เมื่อวานยังทำให้เมย์กินอยู่เลย แต่ถ้าเมย์อยากกินอีกอะอุ้มทำให้เมย์ได้อยู่ Oh, she got briefed. Does she have like an earpiece listening in? Is that. Is Ian giving her commands from a distance? It's because the twins share the same brain and they share the same feeling. ทำไมต้องเรียกมาคุยดึกดื่นป่านนี้ด้วย
รอคุยตอนเช้าไม่ได้หรอก็ถ้ารอได้ฉันคงไม่มาปลุกแกยายบอกว่าแกอยากเจอเมย์ที่สุดแต่ยายบอกว่าต้องรอเมย์กลับมาจากต่างประเทศก่อนแล้วค่อยไปหาเมย์ไม่ได้ไปต่างประเทศหรอกฮะ Wow, this is the most forward. คืออะไรอ่ะยายโกหกเหรอ An honest conversation? Huh. ตอนนี้เมย์อยู่ที่ไหนอ่ะมีเรื่องสำคัญที่แกจะต้องรู้ เมย์ตาบอด Not that I've been pretending to be you while you were in a coma. ก่อนที่แกจะเกิดอุบัติเหตุจนจำอะไรไม่ได้ ยายเขาก็เลยส่งฉันไปดูแลเมย์แทนแก เพราะว่ากลัวว่าเมย์จะเครียดอะแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แกจะต้องกลับไปดูแลเมย์เองละ Okay, partial truths, I suppose. Such a web of lies. ขอบคุณพี่ไอมากเลยนะ ขอบคุณที่ดูแลเมย์แทนเขา Oh, I took real good care of him. I know, right? Oh my god. ฉันจะเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้แกฟังตอน It was a bathtub. You like to write. I got so many chapters written. Like, my God. Don't read my book, though. เมื่อเช้าเมย์เห็นว่าอุ้มไม่ได้ใส่สลิปเปอร์ที่เมย์ให้ไปใช่ไหมอุ้มไม่ชอบมันเหรอ อุ้มชอบมากต่างหากส่วนสลิปเปอร์ให้แกบอกเมย์ว่าแกเอากลับมาใส่ที่บ้านจะได้นึกถึงเมย์โอเคแล้วไหนสลิปเปอร์เหรออุ้มอยากใส่อ่ะ You can't wear them in mine. I got toe fungus. It won't fit your feet. เขาเอาไปไว้ที่ไหนไม่รู้อะเขาจำไม่ได้ไว้เดี๋ยวหาเจอแล้วเดี๋ยวเขาเอามาให้นะ He lies so ก็เมื่อ easily. เช้าตอนที่เมย์ไม่ตื่นนะ It's waterfalls. They just. อุ้มแวะกลับไปใส่บาตรกับยายมา ก็เลยเอาสลิปเปอร์กลับบ้านไปด้วย เวลาใส่จะได้คิดถึงเมย์ไง งั้นเราไปซูเปอร์กันเลยไหม ไปซื้อของมาทำของโปรดของเรากินกัน ฉลองที่เมย์มองเห็นแล้ว เมย์Like, did she have a twin? Did I make that up? เมย์มีธุระด่วน Am I being gaslit right now? เดี๋ยวเมย์ ไฮมองเห็นฉันแล้วใช่ไหมดีใจด้วยแกเก่งมากพอฉันรู้เรื่อง Read the ที่เป็น script, girl. ลองที่แกชอบมาทุบรถเลย กินรสไหนดีคะอันนี้ก่อนดีไหม What's wrong? She's like, hey, Ploy's in the house. Ow. My goodness. Yes, but Ploy's a good person now, so it's fine. We love her. โอเคทิ้งฉันไปแล้ว If only we had some sort of honest conversation anytime in the last 8 months, you know, we could have avoided all of this. มันไม่พี่สาวที่แสนดีไปหน่อยหรอเรามาเป็นอุ้มขนาดนั้น ให้แกรักเราก็ทิ้งไปตอนอุ้มฟื้นฉันว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นนะ She was in love with her before.
Okay, let's not change the subject. We're talking about you. We're talking about you and your problems. They're purple, but they're actually gray. What color are they? It's like that damn dress.เป็นยังไงมั่ง สบายมาก เอาจริง โอเคเอางี้เดี๋ยวถ้าไอไม่โอเคบอกยายคนแรกเลย I already know. That's why I came to ask. Does Ayun stand for liar? What does Ayun stand for? ๆ รู้ใช่ไหม ว่ามันมีทางเลือกอื่นอีก ไอไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ You asked me to do this. ไอเลือกแล้วยาย ทางนี้แหละ พี่จะไม่ทำให้ทุกคนเสียใจ ทุกคน I don't think. รวมถึงตัวแกด้วยหรือเปล่า What about May? May's gonna figure it out, but let's. Not long with the door open. Close the door. นั่นแหละ ไอว่าทางนี้ดีที่สุดแล้ว I mean, it is a solution. My goodness, it's like worse than ghosting. Kind of. How? She's not actually like. There's somebody else there, so it's not like you're like with no one. Somebody else that reminds you of ว่าทำไมไออุ่นถึงทิ้งฉันไปทั้งที่เขาก็รู้อยู่แล้ว ว่าอบอุ้มตั้งใจจะเลิกกับฉัน เพราะว่าไอมันคิดว่ามันทำให้ผมไปทำร้ายคุณ Wait, how did you get in contact with Coastal? Some details. You know what? I need you to stop asking questions. They will let you know when you are ready to know. Right. Or never. Did we all forgive each other at one point as ที่ well? ทำร้ายแก Yeah. แต่ก็ไม่ทำอะไรเนี่ยนะ ไม่ใช่แค่เขาทำร้ายฉัน แต่ฉันทำให้เพื่อนเขาต้องพิการ I mean, no. แล้วก็ He was already ทำให้ disabled. แม่เพื่อนเขาต้องฆ่าตัวตายด้วย That might be, yes. Okay. I drove the car. I'm like, y'all take credit for so many things y'all didn't do. Like, I was on the same bus that got hit. What? ฉันไปเจอโกศลมา ใช่ ผมคือคนที่ทำร้ายคุณเอง คุณจะทำอะไรอ่ะ ผมพร้อมแล้ว คุณเรียกตำรวจมาจับผมได้เลย She's a lawyer, not an officer at the law. ตั้งแต่เห็นคุณสลบไป ผมแม่งรู้สึกว่าตัวเองเลวชิบหาย ก็ได้แต่ขี้คลาด ไม่กล้าพอที่จะไปมอบตัวกับตำรวจ จะหนีไปให้พ้นก็ยิ่งไม่กล้า ก็ได้แต่รออยู่แบบนี้ ฉันเองก็ขี้คลาดเหมือนกัน แต่วันนี้ ฉันกล้าแล้ว คุณช่วยอะไรฉันหน่อยสิ พาฉันไปหาเบนหน่อยได้ไหม That was the only Coastal and Ton interaction. ตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้ากันแล้วนะ I still ship it.
นรู้ว่าการกราบมันช่วยเปลี่ยนอะไรไม่ได้ แต่นี่เป็นวิธีเดียว ที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันรู้สึกผิดจริงๆ ฉันขอโทษแต่คุณไม่ต้องยกโทษให้ฉันก็ได้ ผมยกโทษให้ Oh, okay. Great. แม่ไม่รู้ว่าฆ่าตัวตายไม่ได้เงิน Where's this microphone? เขาเป็นคุณไม่ใช่เหรอที่ส่งคนมาทำบ้าน ส่งพยาบาลมาดูแล For free? ส่งให้รถเข็นนี่มาให้อ่ะ Did she pay for that? ตอนแรกเนี่ย ผมก็ไม่อยากรับหรอกนะ แต่ผมรู้ดีว่าที่แม่ผมยอมตายอ่ะเพราะอยากให้ผมได้ใช้ชีวิตต่อ I mean, okay. If she had a lawyer, เพราะงั้นผมก็จะใช้ชีวิตของผมต่อและคืนชีวิตให้กับ I'm คุณ sure your mom would have loved to have been alive to see you get this คน care. ต่างใช้ชีวิตกันต่อไปได้แล้ว But I'm glad you've reached this point of peace. I would have different feelings, but I'm glad you've reached this point of peace, Ben.นี่คุณเรียกผมมาทำไม หรือว่าคุณเปลี่ยนใจจะให้ผมไปมอบตัวกับตำรวจ ฉันอยากรู้ ว่าทำไมไออุ่นถึงทิ้ง Why ฉัน does ไป everyone look so desaturated แล้วให้ and อบ sick? อุ้มมาหาฉันแทน Why don't you talk นี่คุณรู้ now? เรื่องไอ I knew about I. แล้วตาคุณ ฉันหายดีแล้ว และฉันก็รู้เรื่องไออุ่นปลอมตัวเป็นอบอุ้มมาโดยตลอด ตั้งแต่แรก แต่ฉันไม่เข้าใจ ว่าทำไมไออุ่นถึงทิ้งฉันไป I don't get why nobody tells the truth in this series. Sometimes you just don't understand. It's life. ว่าอบอุ้มตั้งใจจะเลิกกับฉัน เพราะว่ามันคิดว่ามันทำให้ผมไปทำร้ายคุณ but I It's not that I think. She said it. แล้วมันก็คิดว่า That มันทำให้คุณตาบอด What does this shirt say? We'll never have all the good that is simple. smile. Something about a smile can do. So that means May's gonna call her, text her, be like, it's not your fault that I was blind. Actually, I'm not blind มีธุ anymore. ระด่วนอะเดี๋ยวมีต้องไปก่อนนะ Oh wait, this is I Oom. think she go over to her house, whatever, with a search or whatever, knock at the door. Boom. I think she can already tell that May doesn't love her. So you just like you was before. You wanted to break up with her because you knew that they didn't love you. This is why she was trying to break up with you before. Right back where we started from. Now y'all gotta switch places พี่ไอ again. ขอคุยด้วยหน่อยสิ Whose voice is that? พี่ไอ นอนแล้วเหรอ พี่ไอ ตื่นขึ้นมาคุยกันก่อน
เขามีเรื่องอยากถามอ่ะเขาอยากรู้เรื่องเมย์อ่ะเขาคิดยังไงก็คิดไม่ออก I'm fake sleeping. Go away. พี่ไอตื่นขึ้นมาคุยกันหน่อย Girl, just พี่ไอ sit on her. Like if you want to wake her up, wake her up. ค่อยคุยกันหลังก็ได้วะ I mean, you've already done this much. Just shake her, shimmy her. Also, you could have taken the slippers off and put them under the bed. Like, Why are you? Those are still shoes. They shouldn't be in the bed. like you had all this time to hop in bed and pretend to be asleep. You can put the slippers underneath the bed if you're trying to hide. Like, girl. She loves them. That's why she's wearing them all the time. She's like, I paid good money for these from the GMMTV show. Has to break up with her ground. Now. And Just like yoga meditation. I ว่าไหม ถ้าวันนั้น เรารู้ว่าเราต้องมารักกัน เราคงไม่ทำให้อีกฝ่ายต้องเจ็บปวด ไอ้ยายซื้อหมูปิ้ง ติดมันน้อยๆ แบบที่แกชอบมาฝากเลย ออกมากินแล้วอ้าวไปไหนอะเนี่ยกินข้าวลูกอ้าว where are these little girls? พี่ก็ไม่อยู่น้องก็ไม่อยู่ Did I sleep in? หายไปไหนเนี่ย คือฉันรู้ว่ามันมีเรื่องบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับฉันและเมย์แล้วก็พี่สาวฉันด้วย Oh, is this a แกช่วยเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังได้ไหมแจน yes? มันก็เป็นอย่างที่พี่แกเล่านั่นแหละอุ้ม แจน ฉันเป็นเพื่อนกันมานานนะเว้ย Right. เวลาที่แกโกหกคิ้วแกจะกระตุกอ่ะ It's bad Botox. Sorry. ได้ไหมอย่าโกหกฉันเลยอ่ะ แกจะปล่อยให้ฉันกลายเป็นคนโง่คนเดียวจริงๆเหรอ เราเป็นเพื่อนกันนะเว้ย ฉันไม่ได้อยากให้แกดูโง่ แต่มันพูดยาก ฉันอยากให้ความทรงจำแกกลับมาก่อน แล้วถ้ามันไม่กลับมาฉันต้องโง่ไปตลอดชีวิตเลยเหรอ เอาจริงๆ ฉันก็ไม่ได้อยากโกหก So bye. แต่ฉันกลัวว่าแกจะรับไม่ไหว Give me the truth. You can't tell me the truth. จะรับไหวหรือไม่ไหว ฉันจะเป็นคนตัดสินใจเอง แกบอกฉันมาเถอะ All right. Well, maybe let's sit down for a second. โอเค งั้นแกตั้งสตินะ While we're still standing? เนี่ยเกี่ยวกับแก พี่ไอแล้วก็เมย์ Also, your husband, Paul.
on, break for it. Make a break for it. เมย์ I saw you. I thought you were blind. Oh, so you can see now, huh? And you're not your sister. Don't try to change the subject so you can see. เมย์มองเห็นแล้วเหรอ Actually, for like the last 3 months, but that's beside the point. ไหนว่าคุยกับน้องสาวทุกเรื่องไง น้องสาวไม่ได้บอกหรอ หรือคิดแค่ว่าจะทิ้งเมย์ยังไง I ไหน wasn't บอกว่าจะ supposed มี to ความ be สุข in ไปด้วยกันตลอด it. ไง I was just the stand-in. ไอ้อุ่น See, if you had said that 6 months ago, could have cleared up so much. ถ้าเมย์บอก ไอจะกลับมาหาเมย์เหรอ Maybe. Maybe, maybe not. I don't know. Depends how deep these lies run. เราไม่มีหน้าจะอยู่กับมิวหรอกผมรักเมย์ส่วนเรา ไอคิดว่าไอทำให้เมย์ตาบอด เมย์รู้เหรอ You knew everything, ไม่รู้ man. เมย์คุยกับโกศลแล้ว มันไม่ใช่อะเมย์เราไม่ได้ทำแค่นั้นไง เราไม่ได้แค่พูดให้ไอ้โกไปทำร้ายเมย์นะ Covered his shift at work, too. แต่เราช่วยมันนะเราช่วยให้มันทำร้ายเมย์ได้ไง Oh. Well, as you can see, it's all magically better now. So no harm, no foul. We good, girl. เราไม่เคยอยากคืนเมย์ให้กับอุ้มเลยนะ แต่เราจะอยู่กับเมย์ได้ยังไงอะถ้าเราเป็นคนทำให้เมย์ตาบอดนะ I'm not blind anymore, so it's okay. We good. ไออย่าลืมสิ เมย์ก็ทำให้ชีวิตเพื่อนไอต้องพัง So we're even? That's Yes. what I would ทำให้ think. แม่เพื่อนไอต้องพังต้องตาย Yeah, so we're good, girl. That's even worse, actually. Water under the bridge. เรารู้จักเมย์ดีอะเมย์ไม่ได้ตั้งใจไง เมย์ก็รู้จักไอดีถ้าเราทำไม่ได้ ไอก็จะไม่ทำ ไอว่าไหม ถ้าวันนั้น เรารู้ว่าเราต้องมารักกัน เราคงไม่ทำให้อีกฝ่ายต้องเจ็บปวด ไ
I get it. When นี้เรารู้ว่าเรารักกันแล้วทำไมเราต้องแยกกันด้วยเมย์ให้อภัยไอได้ทุกเรื่องแล้วไอล่ะให้อภัยเมย์ได้ไหมไอรักเมย์ไอรักเมย์สิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดคือการที่เขาไม่ได้บอกพี่ว่าเขาไม่เคยเกลียดพี่เลยไอสัญญากับเมย์ได้ไหมว่าเราจะรักกันงั้นเรามาเริ่มใหม่ถูกต้องไหมเราไออุ่นเองสมัครเมย์เท่านี้มีใหญ่ใกล้ได้ดีพิมพ์แล้วนะเมย์ยังไม่ได้ให้ของรางวัลเลยอ่ะ She already got that reward. Roll back last episode. She got that reward. Okay. That was a preview of the reward. This is the reward. This is the main show. This is the whole reward. You know how you get like this is a that was a free trial. This is like a peekaboo reward. That was just a read. This is the award. Episode 10, Pluto. Feels like everything has been wrapped up. I don't know what to say. I'm relieved that it's done. Yes, it's just 2 more episodes left for them to be happy, for the side couple to happen. I just personally had trouble immersing myself in the characters' perspectives this episode. Topher, what did you think of this episode? I'm going to preface it by saying I think the actresses are doing fantastic. I think they are acting their asses off with what they had been given. This is the first episode I can remember where like I felt so distracted by like what I was seeing. Like during that last scene and during the scene where she was talking with Kosol at the tea table, something strange was happening with the color grading where like they would be blue tinged and then like desaturated and like maybe it was a cloudy day and clouds were passing over, like the lighting kept fluctuating, like, and I get it, that's, you know, the struggles of shooting outside and Mother Nature don't give a fuck what you're doing, but like there was just something about the color grading that just like they were having this big emotional conversation outpouring of just like regret and forgiveness and this, that, the other, and I love you. And it's like, this is beautiful, this is touching, but I'm so distracted by the fact that you are gray right now. And now you're not gray. And now you're super exposed. And now everything is super green behind. Like there was just something weird happening with the visuals this episode that I don't recall noticing in prior episodes. I feel like normally I'm like, oh my God, this is visually stunning. Take me on this fantasy. This is gorgeous. And like
a few times throughout this episode, I was like, I don't know what was happening. Also, audio had some weird moments where the microphone again sounded like it was in a garbage can across the room. And I'm like, what things felt off from a technical standpoint that don't normally feel off. I am glad that we had conversations. We love honest conversations, finally. And it seems as though Jan is going to do the work of telling the truth. So like that's all out in the open for her. So everyone seems to be on the same page now. Yay. I did feel like a lot of we were taking a lot of credit for things that were tangentially semi sort of quasi related to something that we did, where it's like, yes, you wished ill will on this lawyer that you didn't know because your friend's life is essentially ruined, and you covered this man's shift so he could go attack her. But I felt like we were taking a lot of credit for this attack, where I'm like, he was going to go attack her whether or not you covered her shift. I understand why you feel semi sort of responsible, but I think you're taking on too much of this burden. And then May also, although she was a lot more heavily involved, but she's like, yes, I crippled him. I'm the reason he is disabled now. I'm like, no, he was disabled before you even met him, before you met Batman. He was already hit and disabled. No, you are the reason his mama is no longer on this mortal plane. Yes, in a sense. I understand, but I don't relate. My head is not going to make these mental gymnastics to feel responsible and put this burden on myself. Title, the actor, I guess I just need him to play an asshole of a character, a villain character. As much as I hate him being a villain, everything I've seen him in, I've absolutely hated him in. Him in this series, his character, I don't understand. I don't understand Ben in any way, shape, or form. The logic going through this man's head, I don't understand. He just makes no sense to me. He just feels so passive and just like, okay, I forgive you. It's fine. Yeah, no. My mom, she died because she wanted me to live. So yeah, I'm fine. I'm like, I'm glad you've reached this level of peace. I am really happy that you were at peace. But the explanations and the rationale that you are giving me while you're in this level of peace don't make sense to me. And I felt the same thing with him like last episode. Like there's something about the reasonings behind we're giving this character that I'm just like, my brain is not putting together. You're making my head hurt, and I don't know how to make sense of you as a character other than you're disabled now and your mom is gone and you're cool with it. I mean, not cool with it, but like, I don't understand his character. I would just rather him just not be in the show, honestly. He could have been this person off in the shadows, like the first 3, 4, 5 episodes where they were just talking about this Ben character. And like, yeah, Ben, he got hit, or yeah, he's surviving, he's blah, blah, blah. He could have just been a faceless figure. But like they introduced him and I'm like, I don't. Yeah, I agree. I think my theory is that they needed to give someone work, so they made the role, and they would needed a happy resolution for May, and that came with forgiveness. In the book, he dies, so I would have actually... Maybe he should have died. I kind of would have preferred that storytelling-wise, just because it feels like an easy out for a happy resolution. Yes. But then it would also be I to give that forgiveness, and that would make more sense because then she's more involved with the stakes in terms of her friend being the one who died instead of her friend's mom. Because they kept that line of like May saying, oh, I'm responsible for someone that you love dying. I feel like you put the stakes out there with this dramatic chain of events happening, and yet all of it kind of just nothing. It melted into I love you, I forgive you, all's good. So yeah, I think that's just like everything's too easy. Everything is getting wrapped up too easy. Not that I necessarily need like a huge blowout or all this, but like
everything for as high as the stakes are being presented, the stakes at the end of the day mean nothing in every circumstance we've seen in this series. Secret identity don't mean anything. She knew the whole time. Oh my God, I blinded you. Doesn't mean anything. I'm not blind anymore. Oh my God, I'm so sorry I attacked you. It's fine. My eyes have healed. Oh, but like everything that's presented like some sort of tension and stakes at the end of the day has really the stakes meant nothing. So like I feel like with Ben's character and the whole situation, everything is just being resolved too easily. Since we took the time to introduce the character, I would have loved to have seen some of his struggle, some of how did he get to this beautiful place of acceptance and forgiveness? How did he get here? Because I feel like of all the characters in this series, when there are a lot of interesting characters on paper, he is one hell of an interesting character who you could have an entire series on by himself. Like the whole idea of him getting why was he run over? Why was he run? Who the fuck is Batman? Why do we care about? Why is Batman out here in the streets running people over? We still have not seen a return of Batman yet. I'm assuming since they're all lovey-dovey and forgiveness and out in the open now, we got 2 episodes left. We're gonna follow through with some more Batman and Dad stuff. Is there still a conspiracy about Paul dying? Is Paul dead? I don't know. I'm pretty sure Paul is dead, but like he might be. Paul might be the mastermind in all of this. I don't know. I feel like Ben is a character that has so much potential, and we're just kind of like everything is hinging around him. Most of the storyline is hinging around him and his circumstances, and yet we're seeing none of anything that is important to his character. We're just seeing him like, yeah, I'm fine. That's great. Whatever. Thanks for the wheelchair. Everything just feels too easy, too wrapped up. And then side ships, they don't need them, I guess. At first I was like, oh, you don't have anything to worry about or anything like that for both of them. But then at one point I was like, at the end, especially when they were crying, I was like, okay, I got it. I finally got it, because it's them, like, I taking on the blame for everything that happened to May kind of taking on the blame that happened to I. It happens when you're like in love with someone, and even A said that she wants her to be happy, and she hurt her, and knowing that she hurt her. And when you love someone and you want the best for them, and you want them to be happy, and you see that this thing, even tangentially, that you could have hurt them, you take all of that weight on. And I think that if she had never met May and fallen in love, she wouldn't have cared. She really wouldn't have cared about any of that. And I think that for me, I recognize that as a sign of her love and how they loved each other, because sometimes you're not really like logical and rational and stuff like that. Because I was thinking about myself, and I'm like, okay, there's some people who I love, and I'm like, okay, all right, and I'm apologizing for. I'm not saying I didn't do anything, but I'm just like ahead of the curve and stuff like that, and they're like, you're fine, but it's like, I want to be better for them, and I want to be better than every other butthead that has ever come into their life or whatever. So it's like trying to do that extra step, but then you want to do that because of that emotion from in you. So that's where I was kind of like squaring it and making it a sense to me, and how it's like, okay, well, it's not logical because you really cares about her, and you're not always that way. So that's where that main part, the first part of the episode, I was like, okay, this is kind of over it. But then it's like, okay, so this was what that was. As far as Ben, I think that from that forgiveness and his forgiveness was more of him making peace for it and then coming up with the reason. It's like he didn't have peace
because he logically came up with this reason. He already had peace and made peace with the way that everything was. I think maybe that may be a cultural thing where you're just at peace with stuff. And then he had to come up with a reason. Oh, it's because of X, Y, Z. There's that disconnect because that piece was already there. That piece is something like already having something not attached with that logic. Dead. Huh? And he's technically dead. Can't bring back his mom and all this other kind of stuff. Like we've gotten like, okay, this is the good part. So now what's going to happen? All right, so now something bad's going to happen and go over it, and we're going to probably get the rest of this story because, like, with the accident and all this other kind of stuff, and also that preview about hating I and all this other kind of stuff. So yeah, so it's not bad. I don't think it's bad. And as far as the color rating and things like that, I noticed that, but I took that as more of a different time. Yours? What do we think the episode 11 curse is going to be? I's gonna find a job overseas. I don't know. Paul's not dead. I'm calling it. So you didn't watch episode 1, but they told Paul's parents that he died. I feel like that. Maybe they're in on it too. Oh, okay. I'd be interested to see if they continue the Batman thread. Like DC said in early episodes, we let Batman go free. Society thinks that he's a good person for owning down a motorpunk. Like, he's high on his riches, his status, you know, the power that comes with being not held accountable by law. So is he gonna do something else? Is May going to feel the responsibility and the weight of that? That's probably not a closed thread, but it's like, you know, there's more to just the representation of Batman than what happened with Ben. And, you know, what does Ben feel about Pod? We won't know, but I just guess that he's just representative of people with power and etc. and there's nothing we can do about them, so I guess there's nothing to say, so I don't know. But Dad, there's also Dad. Yeah. I don't know if I think we took care of him with this whole stock manipulation, but who knows. Again, feels a little easy. It's GMMTV, we're not here for hard. I want it hard. 8.5. Anyway, thank you for joining us on the Femmes React channel. We'll see you again next week for another episode with Topher Reacts. If you've got what Topher wants, please SMS Topher at these socials below. Join them for the streamathon that we're having all week. Yes. You can find me at twitch.tv/UncleTop704, and you can find me in the chat of twitch.tv DC_from_DC. Tuesday to Friday. Happy holidays. See you. Bye bye. Take care.